Hello. Uh, Yes, sir. okay. I think I should start now because it's already 7:05. So I don't think I can wait anymore. So in the last class, what did we discuss? I think we discussed three units. First unit, second unit, and third unit. Right? Sorry, third. Yes, third unit. So today I will be discussing about five units so that I can cover the last unit small portion I had left. So that I will cover today. Okay, and the other thing is that all of you, I'm sure, have a copy of the syllabus and the notes. Yes, sir. How many of you do not have igno notes? I mean, notes means igno study material. କୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ Yes. ନାହିଁ? Sir, I have got. Why you Sir, do ମୋ not have? ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ତମକୁ ମିଳିନି ନା କଣ? ନାଇଁ ସାର୍ Yes, sir. ଆସିନି ମୋ ପାଖରେ ବି ମିଳିନି। ନାହିଁ। Sir, ମୁଁ receive ହେଇନି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ you can easily sir, copy to you because this is COVID time. There will be postal delays and other things, but don't wait for that. You can easily get it from the internet. Use your login ID and password and you download it. And if you are not able to download it, ask your friends to pass on the PDF to the PDF with them. okay, sir. Okay. Okay, sir. So ask anybody who has a PDF. It would be good if you can just can anyone circulate the PDF in the group? It would be really great. I'm asking to all of you students. କିଏ ଜଣେ PDF ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଟାକୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିପାରିବ କି? Yes, sir. Yes, sir. ହ୍ୟାଲୋ। No, sir. That ଆରେ is ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଯୋଉ କିଏ ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସେୟାର କରିପାରିବେ କି? no, sir. Download ଟିକେ करा କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର କରିଦିଅ ଫର ଏଭରିବଡିଜ୍ ବେନିଫିଟ୍. Okay, we will be discussing about the important topics which probably I mean, actually, if you look at the content of the syllabus, the fourth unit is the most important unit. Okay, and this unit actually occupies the central position in your, this MPA. What is this code number? MPA-3, na? Hello. Sri. ହଁ ସାର୍। MPS-3. And ସାର୍ ଆଜି MPA-3 ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ and ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଟା particularly the third ପଢାଇଥାନ୍ତା। unit. What is actually ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ପା ପଢାଇଥାନ୍ତା ଆଜି। it? Sir, voice clearly deliver ହେଇପାରୁନି sir. Um, give me one.
ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ଆସୁନି ମ। ରୁହ ରୁହ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଏ ଘରେ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସିଗ୍ନାଲ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି? ୟେସ୍ ହ୍ୟାଲୋ। ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଅ, ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ। ସିଗ୍ନାଲଟା ମତେ ଟିକେ ଓକେ। So am I audible now? Am I audible now? Yes, sir. ହଁ ସାର୍। Okay. So yeah. So now we can start our discussion. So today we will be the other things for discussion, what we can actually argue and debate is actually a very interesting thing as we talk pluralism and diversity. But before that, or before I ask you a question, can anybody tell me what is pluralism? Hello? Hello? ୟେସ୍ ସାର୍। Diversity. हेलो, अरे प्लुरालिज्म डाइवर्सिटी कौन? Yes, sir. ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଶୁଭୁଛି। ଡାଇଭରସିଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କି ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭରସିଟି। हाँ हाँ, ओके। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି। ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଏବେ ଶୁଭିଲା? ସାର୍ Yes, ଏବେ sir. ଶୁଭିଲା? ହଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ସାର୍। ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? Who else can tell anything about pluralism? ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଆଉ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? ଆରେ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଆଉ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣୁଛୁ। Sir, ହଁ coexist କରିବା two different ideologies kind of thing. ସରି So, ଦିଟା different ideology କିମ୍ବା state କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି different ଥିବ ସେଟା coexist କରିବେ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ହଁ। No, ସେଇଟା I pluralism, think sir. somebody said something. I mean, I think see point ହଉଛି ଯେ actually ଆମର I mean the way we try to understand diversity and pluralism, we need to I mean look at the way we have been trying to understand the idea of democracy itself. I mean whether democracy is successful
in promoting the values of diversity and pluralism. Pluralism mane hochi je whether we have been able to accommodate different viewpoints, whether we have been able to accommodate different understandings, whether we have been able to look at the versatility of different contexts. So these are very, very important. Okay. So first of all, we need to understand what democracy implies. ओके डेमोक्रेसी माने कौन तुम मान भर जो मैंने समस्ते डेमोक्रेसी विषय में थोड़ा बहुत जानी थी सी वी ऑल नो दैट डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल आई मीन प्रोबेबली ऑल ऑफ यू विल से दिस बट द की क्वेश्चन इज नॉट दिस द की क्वेश्चन इज वेदर by democracy we mean to understand I mean whether democracy is accommodating varieties of interest groups and democracy is looking at what I can say the perplexity of different viewpoints. Okay, so this is very, very important. So democracy and development is one thing that we have been trying to understand, and particularly whether it is accommodative, whether it is accommodative or not. Right. So this is very important. Okay. So then we try to understand how the idea of democracy it has actually undergone changes from 1947 to 1967 and then from 1967 to other different phases. That is very, very important. Okay. So if you look at see the point is in that see if you look at the first years of independence, the strategy of economic development was shaped by a political consensus. So there was a long-term perspective in Nehruvian India. So Congress accommodated the poor people under the rubric of socialism, articulated effectively in the form of the Bombay Plan of 1944 and the new industrial policy resolution in 1948. So under this Nehru-Mahalumbi strategy, Indian state was to take responsibility for the provision of infrastructure as well as large and heavy industrial investment. Okay, so democracy came to India neither as a response to an absolutist state nor as the realization of an individualist conception of society. So it also did not follow capitalist industrialization and development. So hence there was a contrast with the experience in the advanced capitalist liberal societies of the West. So the anti-colonial struggle was based more on the demand for an autonomous space for the nation than about individual freedom. So the Gandhian notion of a just state was premised on the idea that the collective interest must take precedence over individual interests. So what I am trying to explain here is that, see, the idea of a nation, it actually was very, very important, and what I can say is that the collective interest was paramount or more important than anything else. Okay, so the collective interest was very, very important, and that is what actually was beginning to gain momentum. Okay, so this is what then we have 1967 to 1990 political democracy and economic development. Okay, where we see that the idea of democracy and development was broken as qualitative change took place in the interaction between the politics of democracy and the economics of welfareism. Okay, so the social groups who were on the margin of the society and were lying dormant became empowered with political voice. Okay, so they now started making economic claims on a state that has successfully modified between the politics and economics of Indian democracy.
So the ensuing process of mediation and reconciliation on the part of the Indian state had long-term economic and political consequences. Okay, so the discordant voices were due to the non-fulfillment of the promises and the expectations, as there was a rise in the level of poverty. So, crisis in the economy in the mid 1960s was evident in the form of a food crisis. ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା 1960-70ରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯାକ cumulative experiences, they were very very important to understand the idea of democracy ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା and how will we look at the entire structure and the process, that also gained momentum. Okay, that also gained momentum. Okay, so we have been trying to understand these ideas in a latter phase of society and other things. Okay, so when we try to do this, or when we try to look at the very idea of what I can say about these things, so actually this is very very clear that the idea of democracy was actually facing a lot of challenges. So 1991 onwards, we have a new understanding of democracy because of the advent of liberalization. Liberalization ଆସିବା ଫଳରେ ଆମର ଗୋଟେ democratic experience ରେ ଗୋଟେ massive changes ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା କାରଣ ହେଉଛି we opened our economy to outsiders and we were subject to lot of changes. Okay, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ massive change democratic experience ରେ। Okay, so ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ actually ତମର ଏଇ ଯୋଉ study material ଟା ଅଛି, unfortunately ତମର pluralism ଆଉ diversity କୁ ଠିକ ସେ ଏଟା ଇଏ କରିନି। ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମେଟେରିଆଲ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଡାଇଭରସିଟି ଏବଂ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମଟା ଏତେ ଭଲସେ ମେନସନ୍ ହେଇନି। ଓକେ, ତ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ମେଟେରିଆଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଭେରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ ତେଣୁ ତମେ ଏଇଟାକୁ ବି ପଢ଼, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟଟାକୁ ବି ପଢ଼ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ତମ ମେଟେରିଆଲ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଏବଂ ଡାଇଭରସିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହୁଛି ଯେ ଡେମୋକ୍ରାସି ସାଙ୍ଗରେ ଡିପଲି ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଏବଂ ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ହେଉଛି 1967, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେଉଛି 1967 ଟୁ 1990 ପାଖାପାଖି, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ହେଉଛି 1991 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେତେବେଳେ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ ଏରା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଡମିନେନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେଉଛି କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ଡମିନେନ୍ସ ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ହେଉଛି ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି କ୍ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ମେଟେରିଆଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କସିଂ। Okay, ତେଣୁ so this is all about the fourth unit. Okay, so we try to understand the fifth unit, caste and class. So this is again as all of us know, ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ the kind of inequality, actually we have been trying to understand the idea of inequality. Okay, just a second, ଗୋଟେ second ଦିଅ ମତେ। Okay, so so we have been trying to understand the idea of democracy. So inequality is a very interesting subject. Okay,
Inequality is a very interesting subject because ତମେ ଦେଖ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓକେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡାଇମେନସନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅର୍ ଆଇ ମିନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ କାଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ'ଣ who can explain me what is class who can explain me what is class The yes I am asking you equation, class माने कौन the economic diversification, diversity जोटा economic रे ही था I mean rich poor सेटा okay rich poor so medium अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन मु तुमମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି inequality ଆଉ difference DIFFER difference RENC difference ये दीटा भितर तफात कौन inequality ଆଉ difference ये दीटा भितर तफात कौन ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସେମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟା ସେମ୍ ଥିବ ତାର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖାଏ ସେ ଧର ଇକୋନୋମି ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଟା ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ ସପୋଜ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ हाँ ମାନେ हाँ ଷ୍ଟାଟସ୍ ओके आउ कौन हो पार नहीं आउ थे कहल आउ थे कहल जी पिलाटी उत्तर देला आउ थे कहल मत ସାର୍ ଡିଫରେନ୍ସଟା ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫେଜ୍ ଦେଖାଏ ମାନେ ସପୋଜ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ନେବି ସେ ତାର କହିବି କି ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ ଅଛନ୍ତି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେଟା नो 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 तुम घरे तुम भाई भौणी केते जण 4 चारि जण तो ये जो पुओ झियो एटा कौन डिफरेंट बायोलॉजिकल डिफरेंस yes है तो डिफरेंसटा हूँ मोर इंटू बायोलॉजिकल ओके डेंगा गेड़ा मोटा पतला एगुड़ा सब कौन डिफरेंस डिफरेंस बुझीपार तो आम हाँ कहूने बुझी वी आर डिफरेंट धर जड़े कह वेल आई एम डिफरेंट दैन हिम हि इज आई एम ए लिबराल पर्सन सी जड़े कह ना नहीं मुझे बहुत कंजरभेटिव तो आम एगुड़ा सब जाक हूँ आम आटीट्यूड पर्सनाल डिफरेंस इज मोर पर्सनाल ओके इनइक्वालिटीटा हूँ जे इट इज मोर इंटू कौन पावर जो पावर डायनामिक्सटा सामिल थाए आम से कौचे इनइक्वाल फॉर एग्जांपल आम कौचे इनइक्वाल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज माने कौन जनक तो आम क्या कौचे ना जे ये हूँ लोअर कास्ट अरे आम तो क्या गोटे कौचे ना लोअर कास्ट अरे कौचे ना नहीं हाँ हाँ सर सर तो सही जो हाँ तो सही जो लोअर कास्ट बोली कहूचे तो सही जो सेठी गोटे कौन पावर डायनामिक्सटा काम करुच्ची सर्टन पावर डायनामिक्स इज वर्किंग देयर ओके तो से दैट हाँ पावर डायनामिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट तो सहीटा हूँ माने इनइक्वालिटी so inequality is more into I mean it explains the power relationships okay यस so then next is the nature of caste inequalities in India okay तापरे तुम देखिबो जे you know Louis don't you know then hierarchies you know it actually constructed a textually informed image of caste. So in his image, two opposing conceptual categories of purity and pollution are the core elements of caste structure. So these unique core principles of caste hierarchy, according to Dumont, are observed in spiritual formulation as well as the everyday life of all Hindus. Okay. So in other words, these values separate Indians culturally from the Western civilization, making India a land of static, unchangeable, Oriental, Brahminical values. Okay, so the notion of caste has been challenged by Nicholas Dirks and others. Dumont's notion was criticized as it failed to explain the social change, dynamism, and individualistic strivings even within the traditional Indian society. So Gerald, Berman pointed out that
The principle of Brahminical hierarchy was not uniformly followed by all Hindus. Okay, so he also criticized the Dumontian notion that power and economic factors are distinct and epiphenomenal to caste. So it has been pointed out by others that caste hierarchy is not a fixed hierarchy. Okay. So rather, it is context specific and fluid and contains seeds of contestation among various castes. Okay. So Nicholas Dirks cites ethnographic and textual evidence to demonstrate that Brahmins and and their texts were not so central to the social fabric of Indian life. Okay, so this is also again very important. So caste as the invention of colonial modernity. ତମେ ଦେଖିବ caste କେମିତି colonial modernity ସମୟରେ that was also important. Okay, then ତମେ ଦେଖ interrelation of caste and class. Can anyone explain me how these two are interrelated, caste and class? କିଏ ଗୋଟେ କହିପାରିବ caste and class କେମିତି interrelated? Can anyone tell me how caste and class are interrelated? Can anyone tell me how caste and class are interrelated? I am सर asking all of you. सर जनरली जो माने हायर कास्ट रो से माने तांकर माने इकोनॉमिक स्टेटस टिके भलो थाए जेमति इंडिया रे अछि मेनली जो लोअर कास्ट Mhm. तांको अपॉर्चुनिटी भी मिलेनी इकोनॉमिक No, they are डेवलप how they are interrelated. I am asking. अपॉर्चुनिटी भलो मिले सर सेमान को ଆଉ माने ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର interrelated କାଷ୍ଟରେ କେମିତି? ବି କେତେ ଗୁଡେ ପୁଅର ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କାଷ୍ଟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅର ଆଉ ହୁଁ କେତେ ବି ରିଚ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ କାଷ୍ଟ ଆମର ହାୟର କ୍ଲାସ କି ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ କହିବା କଥା କେତେ ଗୁଡେ ଯଦି ଆମର ପୁଅର ଯିବେ କି କେତେ ଜଣ ଆମର ରିଚ୍ ଯିବେ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସେଇ ନାଇଁ କ୍ଲାସ ନାଇଁ ରେ ଧରା ତମେ ହବ ଅସଲ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁନ। ଅସଲ ଇସ୍ୟୁଟା କ'ଣ? ଅସଲ ଇସ୍ୟୁଟା ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କେମିତି ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍? ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟେ ଦେଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଂ ୟୁ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ତମକୁ। ଏ ପୁଅର ଦଲିତ। ସେମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ତମେ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ପାଉଛ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. ପୁଅର ମାନେ କ'ଣ? Poor is a class and Dalit is a caste. ଏ କାଷ୍ଟ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍? ଗୋଟେ ଗରିବ ଦଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ କେମିତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲା ମାନେ Yes, sir. କହିବା କଥା କ'ଣ ଯେ ଆଇ ମିନ୍ ସୋ ଆଇ ମିନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ मतलब ତ? सर एका संगे दीटा भी यूज करियो Sir, please, ସରି, voice clear होनी. Voice clear होनी, sir. ଏବେ ପୁଣି ଏବେ କ୍ଲିୟର ହଉନି? नहीं, sir. ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? एबे ठीक मझिरे सुना जोन नथिला एबे ठीक अछि सर मझिरे सुना जोन नथिला ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ sir. କି ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ ଶୁଣା ଯାଉନି, ମାନେ ମତେ ପୁରା ସେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭା ଯାଉନି। ବୁଲିଲେ ହିଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଯଦି ବସି ଯାଉଛି ଶୁଭା ଯାଉନି। ବଟ୍ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ବୁଲି ପାରୁନି। ଏନିୱେ, ସୋ Sorry, sir. ତେଣୁ ସେମାନେ ହଁ ନା ଠିକ ଅଛି। ସୋ ସୋ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍? Yes, sir. ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲି ତା ଦେହରେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍? Yes, sir. हां सर बुझ ହଁ, ତାପରେ ହେଉଛି social inequalities, development and participatory politics. So if social inequalities are so deeply entrenched, then how do they affect the developmental process and participation of deprived sections of society in a democratic polity? So this key question has been answered in different ways.
Rajni Kothari, while analyzing the intrusions of caste into politics and politics into caste, distinguishes three stages, okay, in the progression of political modernization after independence. In the first stage, he says the struggle for political power was limited to the entrenched and ascendant castes. In the second phase, competitions within these castes for power led to factionalism, and in the third stage, lower castes have been mobilized and are asserting themselves in the political domain. Okay, so in other words, I mean, it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. So, with the extension of franchise in the post colonial India, each social group and subgroup they got mobilized for a share in the developmental process and competed for positions in the state bureaucracy. So, Indian polity is thus governed both by vertical mobilization by the dominant castes and horizontal alliances in the name of Jati and Varna. So the political parties they exacerbate the existing cleavages in a developing society like India, and the salience of primordial ties of kinship, caste, and community play a significant role in hiding the establishment of civil society. Moreover, there is never a set chronology of mobilization and political modernization. Okay, so what I'm trying to explain here is that the ଆମେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କଥା କହୁଛେ they are deeply embedded into Indian society ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ unequal, so it's very very difficult to explain how କିଭଳି ଭାବରେ protect କରିହବ and how we can protect you know their inequalities the biggest ତେଣୁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ପଢେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଢେଇବି ବା ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଏଇ ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ବା କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଟା ପଢେଇଥିଲି ଡିବେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁନିଟ୍କୁ ସରି कौन कहବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି is there anything ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି କଣ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବନି କି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତାର କିଛି ସ୍କିମ୍ ଟା କଣ ଆପଣ ହେଇପାରିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ ଓକେ ଲଙ୍ଗ ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ହବ ଯେ ଡିସ୍କସ୍ ହାଉ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ unequal structure in India ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସେଇଟା ହବ ହେଲା ପଲିଟିକାଲି ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଦେଇଥିଲେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ଆସିବ କୋଉଟା previous class ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ critically examine various models of development critically examine various models of development ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ବେସିକାଲି ତମେ ଦେଖିବ 4-5ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିଭାଇଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିଭାଇଡରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବ ଯେ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଯେ କେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଇଛି ଇକୋନୋମିକ ଲାଇନ୍ସରେ poverty, unemployment, disease, squalor, frequent disasters, crime, and vast inequalities are actually openly visible, but very widely in different parts of the space, Earth, including India. So, though not part of the globe,
actually is entirely free from these avoidable problems. In over two-thirds of the world, billions of human beings constituting the global majority. Okay, so this is again very, very important. So even in the rich or high income countries, like the ones which are part of the OECD, despite their very high average incomes, there are pockets of extreme poverty, frequent and often rising unemployment, increasing inequalities of income, wealth, socio-economic power, rather high degree of social insecurity, and rampant problems of alienation and anomie. Okay, so these are also very, very important. Okay, I mean, so is your global, so statistics about the vast disparities which are rampant in India are not authoritatively available. However, some idea of the prevailing disparities can be gleaned from some well known facts about India. For one thing, agriculture continues to remain the main source of livelihood for nearly two-thirds of the population. ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମେ ଦେଖ agriculture is the main source of livelihood, which is very heartening to note. Okay, so ତମେ ଯେତେବେଳେ income ଟା comparison କରୁଛ, when we are trying to incomes, poverty of income comparisons, so the estimated income levels and they do not fully capture the socio-economic conditions of existence of the people. So there are many reasons for this. Income is related to market centric activities, but many critical and important activities, including those connected with material aspects and bearing on well-being, social role and esteem, are non-market activities and involve family, community, state and civil society organizations. So these largely non-market activities have little to do with income flows. Okay, so then market does not incorporate everyone, differentiates people on non-functional, unjust criteria, and excludes a large number of people for varying lengths of time from participation in its ambit of activities and transactions. So many objective and subjective factors are not amenable to the logic and working of the market. So markets are intrinsically prone to manipulation by some against the interests of many. Thus, the market processes of generating income flows tend to benefit some at the cost of others. For example, use of natural resources like land, water, forests, etc., in the process of production can actually derive some of their livelihood without any or inadequate compensation. Let us take the case of multipurpose irrigation and hydel power projects in India. ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି. ଦେର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ. ଓକେ, so I mean we need to understand that income and poverty, they cannot be measured always in terms of what I can say. So see, the key point that we try to understand here, is something very, very significant. Key point hochi kono na, when we try to understand, okay, when we try to understand the views of different ideas about poverty and other things, there are certain areas jota ki amuk actually lage, jota ki there are certain areas where we could have improved a lot. এবং ଆମେ ଖାଲି poverty ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ହବନି. So there are also other aspects of poverty जोटा कि आमको we have not taken into consideration. Okay, so what is actually crucial is that so the national income aggregates and the averages that take the nation as a unit
as though it were internally a single, undifferentiated entity without internal dynamics and differentiation. So, nations like India have vast internal differentiation in terms of control over, access to, and the quality of social, economic, and cultural resources, as well as in terms of status and power, their historical experience to shows many different patterns of ups and downs. So, to these differences, one may as well add a regional dimension in a country like India with her subcontinental size. Thus, then, even if different nations are not entirely unique, differences across nations far outweigh similarities. So, it is often said about India that it is a nation of stark contrasts, a country for which the only sustainable generalization is that hardly any generalization is valid. Hence, it can be highly misleading to compare nations, their labels, their patterns, the dynamics, and the future of development on the basis primarily of income data. The same would hold good, that is, for interstate comparison of per capita SDP among Indian states. So the apparent precision of such national and state income data is, it is calculation based on many unrealistic assumptions. तो मोर कहवा कथा होची जे आमे जो कैलकुलेट करूचे the idea of poverty and other things, they are actually very very unrealistic calculations. Actually, there are many other things, which are very very important when we try to understand the very idea of you know you know so I poverty. think so hello hello Yes, sir. ହଁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ? Yes, sir. Say what the poverty I think ବୋଲି somebody କହୁଥିଲେ। ହଁ ଓକେ ସୋ ତେଣୁ ପଭର୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓକେ ସୋ lot of manipulations there we find okay I mean so we need to understand I mean what exactly how poverty is being defined, how I mean we look at the idea of people understand poverty. I mean all these things they became very very important. Okay, so this is how we look at the idea of the idea of what I can say. How do I look at it? I mean, we look at the idea of poverty. ମାନେ multiple dimensions ରହୁଛି जोटा कि आम समस्त को I mean we need to understand. Okay, multiple dimensions. I mean. I mean, so this is how we look at the very idea of, poverty, multiple dimensions, multiple issues, multiple, so all these things, so are very, very important. Okay. So, uh, so that's why I say that. I mean, we need to understand these things. Okay. ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ poverty, so multiple dimensions of poverty we are actually ignoring. Okay. So even global social realities, particularly essentials of maldevelopment or underdevelopment, जो global social reality अच्छी जोटा disparities अच्छी, that also we are trying to negate. We are not able to include those dimensions also. Okay.
प्रथम कथा हला जेतबळे so we need to understand and we need to redefine what development is about. Development टा कोन सेटा को आम समस्त को redefine करिवा पड़िबो. So I mean development as a normative holistic social process and outcome is by definition and in its essential logic inclusionary, humanizing, empowering, continuous and based on justice and freedom, and it has to be the concern of political economy of development or development studies. So given the above mentioned identification of the problem of development, it is clear that what I can say, political economy of development, it has to have an approach different from that of conventional or mainstream development theories, because political economy of development कोटा को explain करिवो ना both politics and economics. खाली इकोनॉमिक्स टाकू पॉवर्टी द्वारा डिफाइन करी हो नहीं, बिकॉज देयर आर ऑल्सो अदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल कास्ट, जड़े लोक पाखे पैसा अच्छी किंतु से गाँव रे सम्मान पाउनी. सो व्हाट अबाउट दोज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज? ओके, सो तेणु आने पिला माने बुझी परछो तो. हेलो आज्ञा सर. हाँ माने देख जनक पाखे खाली पैसा थिले जने बड़ लोक जीवनी. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो दैट एक्चुअली आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड. आम से बुझा पड़ो जे पैसा थिले जने बड़ लोक बा छोट लोक हुएनी, बट ये जो मल्टीपल डायमेंशंस रही जोटा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कैप्चर करुच्ची, दैट इटसेल्फ इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. ओके, अदरवाइज इट हैज नो मीनिंग. ओके, नहले केमती हेई परिबो, बुझी परछो तो. So actually, so generally the development theories, it has actually, they have addressed, I mean, to those who can or ought to intervene for organizing, accelerating development. So it means national and subnational governments, market entities, national and international formally organized groups, generally called non-governmental organizations, were better treated as civil society institutions. They were expected to respond to and make use of the development theories or make the road while traveling. So by and large, the state and market institutions have been the major focus of these theories, controversies, and policy advice concerning development. So though the state centricity has many limitations, like negating or downplaying, even restricting individual initiative, fostering dependence, fostering excessive centralization and paternalism, neglecting bureaucratization, taking the nation state as the unit of analysis, ignoring the state character and politics, etc. The poor and the deprived tend to see in the state a savior, an entity in which the people in general can hope to have a voice and hand, and at least eventually, and maybe at a certain remove disenchantment with both the state and market led to directing attention to a civil society institution. So among these, often it is the NGOs which mistakenly were treated as synonymous with civil society. So the political economy of development requires that in addition to state and market, it should also address the entire range of civil society institutions, particularly तुम जोड़ा NGO कहूच. Okay, and I mean खाली NGO नहीं, civil society means also there are many other things that also we need to understand. तेणु एगुड़ा कहूँ political economy approach, तो ता भितरे तुमको बुझिया पड़िबो जे political economy approach रे केमिति capital flows टा रहउची, role of state रहिबो, role of non-state actors like NGOs, like civil society organizations, I mean international organizations, all these actors, they are also equally very very important. जोटा कि तुमको बेसी counter hegemonic structure produce करिवो एवं तुमको help करिवो. That also you have to understand. Okay, तेणु तेणु ये जो political economy approach रही सेटा को तुम माने बुझो एवं एटा मध्य माने
political economy approach तुम मानकर examination point of view रू also equally very important तेणु तुमर 1 ରୁ 6 यूनिट भितर मो जानिबारे 2 नंबर यूनिट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट 4 नंबर यूनिट प्लुरालिटी एंड डाइवर्सिटी एवं 6 नंबर यूनिट जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट अप्रोच these things are very important as far as your examination is concerned otherwise माने particularly एथिरे तमर आसी परिबो जे what do you mean by political economy approach okay and how do they explain poverty in India ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम ये यूनिट रे आसी पारे सो बी केयरफुल एंड एटा को टिके भल भाव में पढ़ ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच सो आई मीन आई थिंक दिस एक्चुअली इज very important okay बाकी हमें I mean so when we try to understand the very idea of what I can say the I mean understanding of development and moreover the understanding that I mean how we need to understand these politics of economy I mean political economy approach ro jota basic fundamentals rohuchi je politics and structure that is also very माने तमे सेटा बुझिया पड़ो आगुर कोन माने जोटा कि तमे जदी न बुझिथिबो आउ थरे मु तुम रिपीट करूची प्रोबेबली एटा बेले बेले कंफ्यूज होउछंती पिला माने जे पॉलिटिकल इकोनॉमी रे आगुर कोन पॉवर्टी केवल इकोनॉमिक टर्म रे बुझा जाउतला किए धनी किए गरीब किंतु पॉवर्टी हैज मल्टीपल डायमेंशंस ओके जोटा कि जेमती हमर कास्ट होची गोटे डायमेंशन क्लास होची गोटे डायमेंशन जेंडर गोटे डायमेंशन हाँ मु तुमको आउ गोटे स्टेटमेंट कहूँ ये तो खाली कास्ट एंड क्लास विषय लिखाई गोटे मु स्टेटमेंट दूसरी गोटे पुअर दलित वुमेन एठी कास्ट क्लास एंड जेंडर दे आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड तो यही प्रकार इंटर कनेक्शंस यही प्रकार इंटर रिलेशनशिप्स दे आर very important to define poverty in India जोटा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कैप्चर करे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड तेणु तुमर ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे these things are very important and they are they will actually define I mean तमे केवल भाव में प्रिपेयर हो तेणु तुम यही यूनिट गुड़ाक आम जोटा आरंभ कले डिस्कस कले ये गोटे भल कर पढ़ आम पुणी काली मोर क्लास अच्छी काली मु पुणी आलोचना करी तुम जो यूनिट अच्छी 6 नंबर आज सरला 7 8 9 यूनिट मु काली आलोचना करी ठीक अच्छे पिला माने ओके ओके ठीक अच्छे ओके सर थैंक यू हेलो कि जानी कि फर्स्ट ईयर एग्जाम हबो कि नहीं ना हवनी हबनी नो ये जनवर जोटा है वो जो माने दबा के चाहूचंती से माने फेब्रुआरी रे देई परिबे ना देई टोटली हबनी एग्जाम टा पूरा चाहूं जो माने चाहूचंती से माने देबे माने सब वाला करे जे भी फॉर्म फिल अप करते से माने देई परिबे ना जो माने फॉर्म फिल अप करि ना से माने देबे सेटा तो आसी वाला थी फर्स्ट ईयर पिला मु कहूची कि माने एग्जाम ता जे चाहिबो देई परिबो तो गोटे पिला टाइटल कहला कि टोटली हबनी चाहिए देई पर उसे सिचुएशन तो जाना पड़नी थोड़े पीडीएफ अच्छी सेकंड ईयर रो तार जो पहले डाउनलोड करबा पई हां सेटा तो के कहिथिले पठेबे बोली के सेंड कर दियंतु सेटा ठीक है कर दे कहां पाखरे अछि सुनांती MPS-3 माने गूगल भाषा कोथरे अछि गूगल MPS-3 लिखाई तो MPS-3 लिखी क्लियर होने वॉइस क्लियर होने मु कहिली गूगल रो बाहर करबो MPS-3 मारिबो इग्नोर MPS-3 को मारता पळे आसीबो आ गोटे सेकंड ईयर असाइनमेंट आसी सरलानी कि करलेनी के असाइनमेंट बाय जानी कि असाइनमेंट क्वेश्चन ओके ना असाइनमेंट आसी सरलानी कहउचंदी किंतु नेट रे तो शो करूनी ना
ଆମକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିନି। ମିଳିନି ନା, ସେଟା ତ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଥା ପାଇଁ ଦେଖିବି ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ଜରୁରୀ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ଜରୁରୀ କି? ବଟ୍ ମୁଁ ଦେବି ଏକ୍ଜାମ ଟା। ଓହୋ, ନଦେଲେ ଚଳିବ ତ? ହଁ ନଦେଲେ ତ ଚଳିବ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ। ନଦେଲେ ଚଳିବ, ତାହେଲେ ମାର୍କ କେମିତି ଦେବେ ପୁଣି ସେମାନେ? ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଦେବେ କିଛି ମାର୍କ ଦେବେନି। ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ସେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ତ କହିଲେ। ମାର୍କ ରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ନା। କିଛି ପିଲା ଯିଏ ଦେବେ ହଁ ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ସେ କେମିତି ସେଟା, ତାଙ୍କର କିଛି ତ ଗୋଟେ ସେମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିଥିବେ, ଦେବେ ଦେବେନି। ମୁଁ ତ କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ହବନି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମାର୍କ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମାର୍କ ଦେବେ। କିଛି ମୁଁ ପିଲା ବି କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ହବନି। ତ ସେଟା କେମିତି ହବ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ ଟା କଣ? ଇଗ୍ନୋର କିଛି ଆସିଛି କି ଲେଟର? ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଅପିନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉନି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଟା ଅଛି, ସେଠି ସେଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମାର୍କ ଦିଆହେବ ବୋଲିକି। ସେଟା ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି? ହଁ ସେଇଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଗ୍ରୁପ। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉନି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କଣ ଶୁଣି ଗ୍ରୁପ ହଉନି କିଛି। ବନେଇଛ କି? ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କିଛି ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛ କି? ଅଲଗା ଯିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ ରେ, ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ରଖନ୍ତୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅଙ୍କିତା ପ୍ଲିଜ କହିବ କି? ଆରେ ଅନଲାଇନ ଯୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରାହେଇଛି, ସେଠି 5-6 ଜଣ ଅଛୁ ଖାଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଟା ଯେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହିସାବରେ ମାର୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଟା। କଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ତ ନର୍ମାଲ ସେୟା ହିଁ, ଯେ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ନ ଚାହିଁବ ଦେଇପାରିବନି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ର ମାର୍କ ଆଡ୍ ହବ, ମାନେ ମାର୍କ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଦିଆହବ ବୋଲି ସେତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବଟ୍ ଅଫିସିଆଲ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯୋଉ ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲେ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି? ନା ପିଡିଏଫ୍ ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସାର୍ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍ କେମିତି ଦେବେ ବୋଲି। ଆମର ତ କିଛି ଗ୍ରୁପ ବି ହେଇନି। ହଁ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି ଗୋଟେ, ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, 2-4 ଜଣ ଅଛୁ। ତ ନମ୍ବର ଯିଏ ସେୟାର କରିବ ଏବେ ମେସେଜ ରେ, ଅପିନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିନ୍, ସେ ଆଡ କରିଦେବେ। ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ତ? ମତେ ହଁ ହଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମତେ ଯଦି ବି ଟିକେ ଆଡ କରିଦେବ। ହଁ ନମ୍ବର ଏବେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଯିଏ ଆଡମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ଆଡ୍ କରିଦେଲେ, ତ ସାର୍ ଙ୍କୁ ପଚାରିଦବା କି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ସାରଙ୍କଠୁ ସାରଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଆଡ କରିଦବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସାରଙ୍କୁ ବି ଆଡ କରିଦବା। ଆଡ ହଁ କରିଦେଲେ ମାନେ ସାରଙ୍କ ସାରଙ୍କୁ ଆଡ୍ ଏଇ କରିଦେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ହିଁ ଦେଇଦେବେ, ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବା। ଏଇ ମେସେଜରେ ଏବେ ଏଇ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜରେ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ କଲେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଜଣଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲେ କଟିଯିବ। ତ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ତ ମାନେ ଯିଏ ସମସ୍ତେ admin ଅନଲାଇନ ଅଛନ୍ତି, ଥାଅ, ଅନଲାଇନ ସମସ୍ତେ ଥାଅ, ଜଣେ ଜଣେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ଅପିନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲିଜ ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ନୋଟ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କରିଦେଇକି ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ପରେ ବସିକି ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଆଗ ସମସ୍ତେ ପଠେଇଲେ, ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବରର। ମୋ ଠିକ ଅଛି ନମ୍ବର ଟା ସେଟା ମୁଁ ବି କରିଦେବା। ପଠେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ହଁ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଯାହାର ନମ୍ବର ଆଡ ହେଇନି ସେମାନେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆଡ ହେଇକି ଅଛି। ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସାରଙ୍କୁ, 2 ସାରଙ୍କୁ ଆଡ କରିଦବା। ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ ଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପିଡିଏଫ୍ ଥିବ ନେଇ ଆସିବା କଥା ହେଇକି। ହଁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ମୁଁ ଦେଖୁନି କୋଉଠି ଅଛି ବା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇଦେବି କି? ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ ରେ ମେସେଜ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦେଖିଲି। ଫିର ବି ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମନୀଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଶା ଦିଦି
ज्योति में पृथ्वी मय मिश्र। अच्छा अच्छा कौन से बुझिली ये जन देना बोधे दिशा जहाँ को ना ହଁ ସେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ନା ନା से ସେ आगुरी ନମ୍ବର अच्छा ସେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନା ନା ଦେଇଛି। ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ରହିକି ସେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ ଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପୃଷ୍ଟି हाँ हाँ ହିମାଳୟ କ୍ଲାସ୍ ଜୟଶ୍ରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ବାରିକ କହିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆଡ୍ ହେଇ ମାନେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ମନୀଷ ନହେଲେ। ହଁ ହୁଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ हाँ କହିଲି मैं କାଲି। ऐड कर दूँगी जयश्री भी अच्छा से ऐड कर देबे। ହଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ସାର୍ଙ୍କୁ କାଲି କହିବେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପିଡିଏଫ୍ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଇଏ କରିପାରୁନୁ। ଦେଖିବା ଆଜି अच्छा ଟ୍ରାଏ କରି। जयश्री भाभी कोई है ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପିଡିଏଫ କଥା ଆପଣ ମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ये बहीटा मो बहीर पीडीएफ टा ଇଗ୍ନୋ ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ଅଛି ସେ ସାର୍ ଖାଲି ସେମିତି କହିଦେଲେ ଆଉ। ହଁ ଇଗ୍ନୋ ପିଡିଏଫ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଗ୍ନୋ ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଅଛି ନା। ସେଠି ସବୁ ବହି ଆଭେଲେବୁଲ। ହଁ ସେଇଥିରେ ପିଡିଏଫ ସବୁ ବି ମିଳୁଛି। ହଁ ପିଡିଏଫ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ସେଇଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ। ସେ ପିଡିଏଫ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିଥିଲି। ଯଦି ବା କାହାର ଦରକାର ହଉଛି ଦେନ୍ ସେଇଥିରୁ ବି ଆଣିପାର। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ହବ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିନେବୁ ଓକେ। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଜୟଶ୍ରୀ ତ ଆପଣ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ ହେବେ। ଅଛନ୍ତି? କଣ ମୁଁ କହିଲେ? କରିଦଉଛି ଜୟଶ୍ରୀ ଆପଣ ତ ଏଡମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଜଣକୁ ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣକୁ କରୁଛି ଆଉ। ଆପଣ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବି କେମିତି ଜାଣିବି? ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାପରେ ଆଡ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ କରିଦଉଛି ନହେଲେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଜୟଶ୍ରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଅଲଗା ନା ଜୟଶ୍ରୀ ବାରିକ ନା ଆପଣ ସେଟା? ଅବଭିୟସଲି ଅଲଗା ଥିବେ ସେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କରି ତ ଦଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଉ। ଷଡଙ୍ଗୀ, ଏବେ ଜଣେ ଲେଡିଜ କଥା ହଉଥିଲେ ବୋଧେ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀ ନାଁରେ ମନୀଷା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ମନୀଷା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏମତି ନା କଣ? ଦେଖୁଛି ମନୀଷା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇ ମାତାଜୀ ସିଏ। ଓହୋ ହୋ ସରି ସରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଠିକ ଆଡମିସନ କରିଛ। ଟାଇମରେ ମେଲ ଆଇଡି ମୋ ଭାଇର ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଇଥିରେ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ଆଇଡିରୁ ଜଏନ କଲେ ହଉନଥିଲା, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ତମ ମୋ ଭାଇ କାଷ୍ଟ ଆଇଡିରୁ ଜଏନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି। ତମ ଇଟ୍ସ କାଷ୍ଟ ଓକେ। ଅଲଗା କି? ହଁ ଅପିନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମର କାଷ୍ଟ ଗୁଡା ଅଲଗା କି? କାଷ୍ଟ ଆରେ ସେ ମୋ କଜନ ବ୍ରଦର ସେଥିଲାଗି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମତେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ପଚାରିଲି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମତେ ତ ଫରୱାର୍ଡ ଭାବୁଥିଲି ପଚାରିଲି ଆପଣ ଯଦି ଭଏସ ରେ ଆଜି କଥା ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମେଲ। ମନୀଷା ଆଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଲେ? ମନୀଷା ନା ନା ମୁଁ ନାଁ ଗୁଡା ସେଭ୍ କରୁଛି ତାପରେ ହେବ। ହୁଁ ଚେକ୍ ସେଭ୍ ସମସ୍ତେ କରି କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ର ପିଲାମାନେ ଆପଣ? ମୁଁ 19। ଜୁଲାଇ ନାଇଁ 19? ହଁ ହଁ। ଲୋକେସନ କୋଉଠୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର? ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ତ କହିବେ ନା, ସମସ୍ତେ ଆଟ ଟାଇମ କହିଲେ କାହାର ମନେ ରଖିବେ। ନା ଅପିନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଜଣେ ରାଉରକେଲା। କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଅପିନ୍ଦ୍ର ରାଉରକେଲା। ହୁଁ। ଆଉ କିଏ କୋଉଠାର? ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ କୋଉଠି କରନ୍ତି? ସେଇ ଗମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ କଲେଜ ପାନପୋଷ। ଆଚ୍ଛା। ଅଙ୍କିତା ଆପଣ କୋଉଠିକାର? ସିଏ ଆମରି ଆର୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ଵରର।
ଆରେ ଆରସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଟ୍ ସେ କୋଉଠିକା ଲୋକେସନ। ସେମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ଲାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରସି ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉଠି କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆସନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଅଲଗା କାମରେ ଯାଉ ମାନେ ଯୋଉ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ହିଁ ସେଇଠିକି ଯାଉ। ହୁଁ ହୁଁ ସେ ମୋର ଦିଶା ଦିବ୍ୟାସା ଯିଏ ସିଏ ଅଙ୍କିତା ଦିଦି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ। ତ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିଲା ଏଥିରେ ଆଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଏ ପୁରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ନା ଆମେ 3 ଜଣ ହଁ। କେବଳ ଜାଣିଛୁ ତାପରେ ସେ ତ MS-2 ବେଳେ ବି ସବୁ କଟକର ବି ପିଲା କିଛି ଜଣ ଥିଲେ ନା ଏବେ ବୋଧେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି କଟକ ହଁ ହଁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର MPS ଅଛି ବୋଲି ବୋଧେ। ସେ ନାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି MPS ଟା ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା ନା ଯିଏ ରଖି ନଥିବେ ବି ତାଙ୍କର ନଥାଇପାରେ। ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ନା MPS। ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି। ନାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମୋ ମନ ଆମେ ବି ତାପରେ ମାନେ ମନ ଅଛି ଯେ MPS ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ବୋଧେ ହୁଁ ସେମାନେ ହୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନଥିବେ। ମତେ ହଁ ଲାଗୁଛି MPS ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯିଏ ବି ତ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ MPS ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ତ ଯାଉଥିବ ହିଁ। ମନୀଷା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଡିପି ରେ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ଵର ଲେଖା ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଡ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ୍ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ନୂଆ କିଏ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ହଁ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ଲେସ ରୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡମିନ ରଖିଥିଲେ ବି ସୁବିଧା ହବ। ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଡମିନ୍ ଆମ ଫୋନରେ ଜାଗା ନାଇଁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ନମ୍ବର। ସେଟା ଟିକେ ରହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଉର୍ମିଳା ହଁ ଯିଏ ତମେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ? ନା କିଏ ନା ଯୋଉ ଉର୍ମିଳା ସାହୁ ମାନେ ଶୋ କରୁଛି ଯୋଉ। ନା ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ତୋ ନମ୍ବର ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦିଅ। ମତେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଡ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି କାହିଁକି ଆଡ ହେବି ବେକାରରେ। ଓହୋ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଏଟା ସରିବ ସେଦିନ ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦବା ହେଲା ଫାଇନାଲ। କଣ ହେଲା? ଏଇଟା ତ ସରିବ 6 ତାରିଖରେ ତ ସରିଯିବ। ହଁ ଏଇ MS ହଁ ମାନେ ସରିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆଉ 1 ଇୟର ହେଲେ ତ ରହିଲା ନା ତ ତାପରେ ବି ତ ଡିଲିଟ ହେଇଗଲେ କିଛି ଶନିବାର ନାହିଁ ଡିଲିଟ ଲେଫ୍ଟ କରିଦବା ଆଉ। ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଏକ୍ସାମ ପରେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ସରିଲା। ହୁଁ ଆରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୋନପ ୱାଇଲ୍ଡ ମାନେ କଣ କହିବି। ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। କୋଉ କଥା ଭାଇ? ନା ମାନେ ଯଦି କିଏ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ସୁଡ୍ ଆଇ ଜଏନ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମତ ଆମେ କଣ କହିବା। ହଉ ହଉ। ନେକ୍ସଟ କରୁଛି ହିମାନି ମିଶ୍ର କିଏ? ମୁଁ ହଁ ଭଦ୍ରକରୁ। ଭଦ୍ରକ। ନାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଲୋକ ଆଉ। ମୁଁ ଯାଜପୁର ପିଲା। ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ସବୁ ଏଇଠି। ପୁରା ଓଡିଶା ଟା ତ ଭଦ୍ରକରେ ଏଇଠି ବୋଧେ ଆଉ। ଅଲ ଓଡିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧେ ମାନେ ଲିଙ୍କ ପଠା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ହଁ ବହୁତ ହଁ କମ ପିଲା ହିଁ ନା। ଜଏନ୍ ପ୍ରାୟ କରିଛନ୍ତି କମ ପିଲା ଦିଆ ତ ହେଇଛି କନେକ୍ଟ ମେଲ କମ ଆଇଡି ପିଲା ଦେଖିବୁ। କରିଛନ୍ତି। ହଁ କନେକ୍ଟ କମ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଲ ଆଇଡି ର ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। 250 ଅଛି ବୋଧେ କାହିଁକି ନା ହାଇଏଷ୍ଟ ତ 250 ମତେ ଲାଗୁଛି 250 ହିଁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏତେ ଜଏନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର କଣ ବୋଧେ ଯାଇଛି ପନ୍ଦର କହିଲ ଷୋହଳ କିଏ କାହିଁକି ଜଏନ କରିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଆମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ ବୋଲି କରିଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ କଣ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ମନୀଷା ତମେ ବୁକ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ଷ୍ଟଡି ବୁକ୍ କଣ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ। ଆସିଲାଣି କି? ମେସେଜ ଆସିଛି ମତେ 8 ରୁ 12 ଭିତରେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଭାଇକି ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ତାରି ନମ୍ବର ତା ମେଲ ଆଇଡି ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ହେରି। ମତେ ତାକୁ ହଁ ପୁଣି ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ଆସିଲେ ପୁଣି ମତେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବହି ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। 8 ରୁ 8 ଓହ ତମର କଣ କୋଉ ଆଡ୍ରେସ ଦିଆଯାଇଛି କି? ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଥିଲି। ଓହୋ ମାନେ ତମର ଏଥିରେ ମାନେ କଣ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସୁଛି ବୁକ୍। ହୁଁ। ଓହୋ ନାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ୍ରେସ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯାଇକି। ଓହୋ ମୁଁ ଯଦି ବି ନ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟ ନ କରିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠିକୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ନା ନେଇ ଆସିବାଟା ବେଟର ଭାବୁଛି ଆସିବ ନ ଆସିବ ପୁଣି ମୋ ବହି ପଳେଇବ କୁଆଡେ। ହଁ ହଁ
ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଅଫିସରୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି 10ଟାରୁ 3ଟା ରଖିଛନ୍ତି ଟାଇମିଂ। ପୁଣି ଶନି ରବି ଯାଇପାରି ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଆଉ ସଟରଡେ ଛୁଟି ମାନେ ଯିବନି। ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ 3 ଦିନ ହିଁ ଆଉ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ତମର ତ ଅଫିସ ତ ରହୁଛି ଅଫିସ ଯିବ କେମିତି? ଅଧାରୁ ଯିବି ଆଉ ସେଇ କହିଦେଇକି ଏମିତି ଟିକେ ପଳେଇବି ଅଧାରୁ ଆଉ। ନାଇଁ ସେତେ ବଢିଆ ତମର। ଖାଇବା ଟାଇମରେ ପଳେଇଲେ ବି ହବ ଯେ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଉଛି ପଳେଇ ଆସିବି ଖାଇକି ଆଉ। ମାନିଷା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ତମର କ୍ଲାସ ହଉଛି ତମ ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋ ଟା ରିମୁଭ କରି ତମ ଫଟୋ ରଖିଦିଅ। ମତେ ଦେଖିଲେ ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ତମ ଭାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଲେଡିଜ ଭଏସ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଅନଲାଇନ ଅଛନ୍ତି କି ହିମାନି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ ହେଲାନି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ଏଡ ତ ହେଇଛି ମତେ ଶୋ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ MSO ଆଣ୍ଡ MPS ଲେଖିଲେ ଠିକ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ମତେ MSO କି MPS ବୋଲି ହଁ ମେନସନ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଅଲରେଡି MSO ରେ ଖାଲି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଇକିନା। ଖାଲି ନା ନା ସେଥିପାଇଁ MSO ଆମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ତାର ଇଏଟା MSO ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି ହଁ MSO ନୁହଁ। ଆଡ କଲେ କି ମୋର କାହିଁ ଶୋ କରୁନି। ହଁ ମାନେ ମତେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୋ କଲା। ହଁ ଜଣେ ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣ MSO ନ ଲେଖିକି ମନୀଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ମନୀଷା ତମେ ଆଡମିନ ଅଛ ନହେଲେ ମତେ କରିଦବ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ ସମସ୍ତେ ଆଡମିନ ଅଛନ୍ତି। ମନିଷା କାଲି ତମ ଯୋଉ ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବ। ଫଟୋ ଫଟୋ ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ। ସେଟା ତ ଗୁଗଲ ର ଫଟୋଟା ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ତମ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ନା କଣ ବା? ହଁ ହଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଭଏସ ରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମତେ ଏଇଠି ସେ ପାଟି କରିବାକୁ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବୁ ଯେ ମୋର ମୁଁ ଆଇଡି ତତେ ଦେବି ତତେ ଆଉ ତୋ ଫଟୋ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବି ମୋର ମତେ ପାଟି କରିବ ସେଇଠୁ। ନାଇଁ ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଆଡଜଷ୍ଟ ଚଳିବ। କରିଦିଅ ଆଉ 2-4 ଦିନ ତ କ୍ଲାସ ହବ ଆଉ। ଚଳିବ ହଁ। ହ୍ୱାଟସଆପ ଡିପିରେ ମୋ ଫଟୋ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ମୁଁ କହୁଛି ପୁଅ ପିଲା ଜଣେ କଣ ଝିଅ ପିଲା ନାଇଁ ଭଏସ ସେ ରେ କଥା ହେଲେ। ମାନେ ତମ ତାଙ୍କ ଆଇଡିରେ ବି କଥା ହବାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଯୋଉ MSO2 ବେଳେ ନା ମନିଷା? ଥରେ ହଁ ଦିଥର ଦି ତିନି ଥର କଲି 2-3 ଦିନ ତ ମୁଁ ଜଏନ ହିଁ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଭାଇ ଆଇଡିରୁ ଜଏନ କଲାରୁ ହେଲା। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ କେବଳ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ହିଁ। ମୋର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଫୋନ ନଥିଲା କି ଆଇଡି ଫାଇଡି କିଛି ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଚନ୍ଦ୍ର ବଟ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ବାବୁଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଆଜି ଅଧାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବୁଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ସେ କୋଉ ଝିଅ ନୁହଁ ତ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି। MSO2 ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସୋ କରୁଛି? ନା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଉମାନେ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଥିବେ ନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ହଁ MSO2 ଠିକ କଥା ଶୋ କରୁନି। ଠିକ କଥା। ଆମ ସାରଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆମର ଶୋ ହିଁ କରିବନି ଟୋଟାଲି। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର? କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ତ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଧେ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେଜାଣି ନା ନା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନେ ନା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନା ଆମେ କରିଥିଲେ। ହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଯିଏ ଏବେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଯୋଉ BBSR1 ରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାର୍ ଯିଏ ରେକର୍ଡ ହୁଁ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସେଇଟା ବୋଧେ ସୀତାରାମ ସାରଙ୍କର ଆଇଡିରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସୀତାରାମ ସାରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ତ ୟାଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ରହୁଛି ତାଙ୍କର ବେହେରା ତ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ନାଁ ବି ସୀତାରାମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ମହାପାତ୍ର ରହୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉ ବେହେରା। ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଚାଲ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ହୁଁ ଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହିମାନି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନଏକାଡେମୀ କ୍ଲାସ ବୋଧେ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ ମତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିଛି। ଅନଏକାଡେମୀରେ କରନା କ୍ଲାସ? ଭଦ୍ରକରେ ହଁ। ଭଦ୍ରକରେ? ହଁ ଅନଲାଇନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଅନଏକାଡେମୀ ଅନଲାଇନ। ହଁ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ତ କେହି ଏଡ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନା ଆଡ ମୁଁ ନାହିଁ କ୍ଲାସ କରେ ହଁ ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ କରିଛି। ହିମାନି ମିଶ୍ର ମୁଁ ସେ ଅନଏକାଡେମୀରେ ସେ କରେ ତ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲିଗଲି। ଜଣେ ଲେଡିଜ ପଢାନ୍ତି ମୋ କ୍ଲାସ ଟା ନେଟ ପାଇଁ ତ?
ନାଇଁ ନେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ? କେବଳ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହେଇଥିବ ମତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ହଉ ମନୀଷା ମତେ ଆଡ କରିଦବ ଗ୍ରୁପ ରେ। ହଁ ହଁ ହଉ ଲେଫ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା ଓକେ କାଲି ହଉ ହଉ ଦେଖା ହଁ ଠିକ ହବା ହଁ ଅଛି ଚलो। କଥା ହବା। ଓକେ ବାଏ। ଆଜ୍ଞା ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ। It's 763. It's 763. It's 76. 81 87।